posachedwapa tikupasirani zimene Wayankha President Chakwera pa funso la Namadingo amene adamufunsa kusona ya ku Blantyre pamene presidentiyo amacheza ndi achinyamata aku Blantyre. Ndipo lero lino presidentiyo wayankha funso limenelo ku Mzuzu pamene akuchezanso ndi achinyamata ena. Takhalani pompo mumve kuti a president a Chakwera ayankha zotani pa funso limene adafunsa a Dr. Namadingo. Moto Mzuzu moto! Yaita upokelani kumsumba Mzuzu, Dr. Lazi ava bana vinu, the youth of Mzuzu City, apa pali mayo apa, pali marasta, 1990 babies pamepo, geto mulipo! Tosa tizapano, kulitipulike, ivo imo madinozera. And ladies and gentlemen, let me remind you, this is not a question and answer session. It is a discussion where you get to share with us your suggestions, my recommendations. Our President Alibano Kuvesera Komanso, Tindianto online, thousands of youth watching. Ameniso akainditu akubonya zili zitatu. Komano, apule, tisa na jedu. Ndilole ni kudi neo, ndikubase nimpata, mutilankule. All right. Ziko mwambini. Wow. Amata. Nchwemi kuti lero tasangana kuno ku Mzuzu, the green city, and masabata awili ajumpa kumana ndi Lomwe, Blantyre, and now hanyauno Mzuzu, msumba wa Mzuzu. Yes. And so nina chigomezo kuti ku Mzuzu imwe muli ni maganizo abwinonso ofuna kuti dziko lathu lipite patsogolo. So tigawana zonse chifukwa boma ili charo ichi mbula imwe ayendithu sitingapange progress. Ndiye ndifuna ndikuthokozeni chifukwa cha kufika kwanu aliyense, mwachoka maboma osiyana-siyana, the whole of the north, ndiponso alipo, where are you? There you are. Hey, and netbola nanga uja move moyo alikuti. All right. Maoko Mzuzu, Maoko! Moyale sisters. And kuchokera ku music industry, mecha alipo. Ngochuga, yeah, come on. And komanso kumbo muhango mene waimira gulu lija la Mzuzu Mafia. Hey. Maoko Mzuzu, Maoko! For the prestigious Global Teacher Prize. Komanso Wasile Hammers, finalists for the prestigious Global Teacher Prize 2025 award. And even though she didn't bring that award home, you remain our hero because you've broken the barrier and for the youth of Malawi and the teachers of Malawi, and so you put us on the map. And congratulations. From this green city, we appreciate everyone, all the people from different vantage points and different sectors that you are here. The region has great potential for national development. Tiantijeze chifukwa maganizo athu onse tikawayika pamodzi ndiye kuti tikhala ndi common purpose yotukula dziko lathu without leaving anyone behind. And maganizo onse ochokera kwa inu ndi ofunikira. Ine mmakhulupirira kuti tonse anthu mdziko muno tili nazo nzeru zokwanira monga uja amangoyimba posayidwa pansana loye muno, nzeru yokwanira
ndipo tikhoza kulankhulana mwachindunji, kulankhulana momasuka, kulankhulana zakumtima kuti aliyense athe kumva kuti kunonso walandiridwa. Momwe mwati? Yes. So, mudaona last week nali ku Blantyre, and zathu Blantyre nalankhula momasuka kuchokera pasi pa mtima wawo tereku monga mtsogoleri amene ndayika maziko a democracy oti anthu azilankhula zakukhosi kwawo momasuka popanda kuti kukhala sedition law ina iliyonseyo wina sakuchitani chipongwe, muli ndi ufulu olankhula zanu mmene mungalankhulire, mmene mukuonera dziko luyendera, komanso mmene tingachitire kuti zinthu zimene zili zolakwika tikonze. Right? Such honest discussion over the past 2 editions have helped us shape policy direction on several multi-sectoral areas that will include you. And some of these things were highlighted in the national budget that was presented just a few days ago, last week. And so, tiona ngati zonsezi zithandizira kuti achinyamata mupeze mwayi ophunzira, mwayi wa ntchito, mwayi opanga chuma, nokha mukudziwa kuti mbuyomu zonsezi kudalibe. Ndiye timakambirana malo ngati wanu zofunika zoti achinyamata atsate. Tikuchitireni chiyani anyamata, tikuchitireni support mwa mtundu wanji, cholinga nchonjezera pa zambiri zomwe tachita kale. Osati kungokamba chabe koma kuti tikupatseni chiyembekezo kuti from what zachitika kalezi zikhoza kuchitikanso zina patsogolopo. Chifukwa tonse tikufunira dziko lathu zabwino. Sabata yathayi sona for the youth tili ku Blantyre katswiri woimba nyimbo Patience Namadingo. Ananifunsa funso la nzeru kwa basi. Chifukwa amafunsa kuti kodi munthu amene achinyamata ayenera kuyembekeza. Oti achinyamata ayikepo chiyembekezo chawo. Ndiye anati kodi ndinuyo kapena tiyembekezere wina. Ndiye pondifunsapo koma Patience anandiwuzanso kuti funsolo ndisayankhe ndi mawu koma ndizingoloza zomwe ndachitira achinyamatawo. Lero popeza ndi maganizo amenewo ndifuna ndiyankhe funso limeneli nkukulozerani zimene ndachita kale kuti mukhale mchiyembekezo kuti zimene zatsalazo tipanganso. Maoko Mzuzu! Ndikulozerani masukulu atsopano oposa 200, ndikulozerani business atsopano zoposa 75,000, ndikulozerani mabuilding atsopano ku Must, ku Mubas, ku Ruana, ku Mzuni, ku Kuhes. Ndikulozerani ma student loan, ndi ma student upkeep allowance amene takweza kuchokera pa 350 kufika pa 560,000. Ndikulozerani ma graduate internship program amene nali pa 80,000 tafikitsa now pa 150,000. Ndikulozerani ntchito 1.9 million zomwe tayika m'ma sectors osiyanasiyana. Ndikulozerani ma stadium ndi ma complex wena sports monga ku Mzimba dzana lomweli kudalibe stadium tikumanga kumeneko. Ndikulozerani youth center kudalibe sinamalizike koma mukhoza kupita mkaona chifukwa tangoyikanso tsopano budget ya 1 billion kuti ntchito imene ija monga inayimiramo isayimenso ayi koma ipitirire. Ndikulozerani 2 billion kwacha ya ma youth innovation grants. Ndikulozerani ndalama zomwe tayika mu budget tsopano last week yomweyi zomangira state of the art library ku Mzuzu University. Amzuni mulipo.
Zuni moto! Komanso inkosi Mberwa University taikamo ndalama zimene tifuna kuti tsopano tiyambe. Taikanso ndalama zina za National Arts and Heritage Council kuti imene ija tsopano ikhale. Ndifetu taikalamulo lija posedwa pomwepa kuti tsopano ino amene muli ndi maluso osiyanasiyana dziko lanu mulione kuti zanu zikuyendereniso monga ziyenera kuyendera aliyenseyo. Ndikulozerani 1.3 trillion kwacha yomwe tayika mu budget just for education. Wow. Ndikulozerani achinyamata nkhani omwe tawatumiza ku Israel kuti akayambe ntchito. Ndikulozerani chiwerengero cha achinyamata omwe apeza kale ma student loan. Ndisanayambe chimenezo tidapeza amene amathandizika 10,000. Panopa tikuthandiza 31,000. Ma investor osiyanasiyana. Ndikulozeraninso kuti system ya kota ija yoyika kuti muzionetsetsa kuti wakuti sapita wakuti atani tidathetsa kumene ndiye kuno kumpoto idali store nthawi zonse kuti kota system ikutipweteka tinathetsa zimene sindzalolanso kuti ibwererenso. Komanso ndikulozerani ma ITC center oposa 75 omwe ali mkati momangidwa ma CDS osiyanasiyana ndi ma tablet amene tikupereka kugawa ma primary school. Ndikulozerani ufulu omwe muli nawo. Ufulu wakuti mukhoza kucheza napule. Mzuzu moto, Mzuzu! Ipatse moto, abule, ipatse moto! Chifukwa kucheza macheza ngati amene wawa. Popanda wina wotakupsezeni, popanda wina wotakugogodeni panjapa. Simene zenera kukhali. Ndiye mutha kuona kuti boma lathu kapena boma langali layika njira zambiri kuti moyo wanu achinyamata ukhale ndi mwayi wochuluka popeza maphunziro abwino, ntchito zabwino, ma business komanso kupanga chuma cha ife ine ake Amalawi. Chifukwa yake kubwera kwanu lero koma ngati pali wina woyamika ndathokoza ndine. Nkadakhala kuti chipewa chisinda mpatse mwanayo nkadakuvulirani nonse. Ndiye tiye ticheze limodzi popeza achinyamata muli mkati koma timati mtika. Nyauyo tujulireko sono. Chezo ziambike nyauyo wa Vilekeke Kingdom, the queen of Vilekeke Kingdom. Thank you so much. Over to you. Ababa dungo fianga da president da Winnie. Mzuzu moto! A round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Laz Funso. I'd like to give you 2 points for this inclusivity because this approach is amazing. Ababa ifeyo tidingata tafika kwa dada, mwana ukaona magolo ake tifuna dikutuweza kuntima kwatu tunechina jijose. Thank you so much. And one thing, outfit mwakunga hii. All right, ladies and gentlemen, menana mujaguri antaka kutumiza ma messages pa WhatsApp. We have thousands of messages on WhatsApp. And ababa ndifuna ndiwelenge fusolo yambirira. Your Excellency, fusolo yambirira kuchokera kwa Taonga Chipofya Jeka. Akunena kuti Your Excellency, I'm Taonga Chipofya Jeka, a spoken word poet, creative writer and student of journalism, development communication at the University of Livingstonia, Kaningina campus in Mzuzu. As a young artist, I'm eager to contribute to Malawi's cultural and economic development. However, I'm concerned that many talented youth like myself face significant challenges in showcasing and benefiting from our skills. Mr. President, what concrete steps will your administration take to support young artists in Malawi, particularly in the areas of poetry, writing, and visual arts? How will the government provide platforms, resources, and infrastructure, such as public galleries, to help us develop and showcase our talents? Wow. Thank you so much, Tiongo, for that question.
Jega Popsia Uko. Could you post Google? This is the post, yeah? What was this? Thank you. Like I made that statement when I opened this special interactive show, we have in our administration made decisions, deliberate decisions, to build capacity for artists like yourself, and through the National Arts and Heritage Council, we will provide many opportunities through which you will be able to learn a decent or earn a decent living. Some of the things that we have thought was just a wastage of time, some of us who have artists in our homes realize the importance of making sure that you make it. So again, NAHIC will, among other things, give you funding, develop infrastructure to help you display or express that talent, providing trainings to enhance your knowledge. My administration has already gazetted a law that gives 1% of construction budgets for public and hospitality construction projects to purchase the artworks by Malawian visual artists. So we want everyone's talent displayed everywhere. The welfare of artists is a personal issue to me, as I have raised artists in my home, like I said, and sustained this relationship with renowned artists across this country, across Africa and the world over decades. And one notable case of those friendships is that which I had with late Mteweti Wambali Mkandawili. And all these efforts to transform the arts industry will translate into jobs, more jobs for young people whose talent hasn't been remunerated properly before this. Entertainment industry should be the biggest paying industry that we have, and you are the ones to make that happen. So, Taonga, you and other thousands, if not millions of artists, you are sorted out. All it takes is for you to grab these opportunities now, and so I'll be happy to work with people like yourself in order for us to make sure that we advance. Sinde wodziwa mwina yena nunso muli ndi idea abwinobwino oti mukhoza kutiuza kuti titsatire chiyani kwenikweni tiuchita implement tsopanoli lamulo tidakhazikitsali ndi kuti council imeneyi ikakhala functional zinthu ziyende mtundu wonse. Ladies and gentlemen, mongo kumbusana in the discussion. Ndiyaka ngasofuso mukakoti muli ma recommendations kama suggestions anu mukhoza kuweza mkono mwamba ndo ndizibwesa mic kuti so inuwe mupange ndithu munene chimene muona ngati tingapange. Youth, mwakonzeka? Yes. Ladies and gentlemen, to those watching us on Facebook and X Spaces, keep those comments coming. Ine ndafika pano abule ali apa ndipo mafunso onse akhala kuyankha. Your Excellency, funso yachiwiri pa WhatsApp imeneyi yachoka kwa Philip Jere akunena kuti Vision 2020 inalephereka kukwaniritsidwa. Kodi inu mwapanga motani kuti Vision 2063 isazalepherekenso kukwaniritsidwa? Philip Jere from Mzuzu. Wow. Mmene tinkakhazikitsa masomphenya 2063 nthawi imene ijanso kudali COVID ndiye tidangochita virtual, komabe tidanena kuti ifeyo tikhale anthu amene masomphenya akuti achitike tikhale ndi gawo lathu ndipo tikhale ndi kudzipereka kuti tikhoza kufera zimenezi kuti zichitike. Chifukwa kungokhala ndi masomphenya nkukhala nawo pa pepala kapena kukhala nawo pa kompyuta masiku ano koma nkumangoona kuti mavirus agwire ntchito yake, vumbi ligwire ntchito yake, zinthu zije zisagwire ntchito sizoonadi. Chitsanzo chabwino ndi vision ya 2020 ija
tinayamba limodzi ndi mayiko wena wenanso kutengera kwa ife zimene adachita kwawo ife kuno osachita mpaka nakumanena kuti ife datenga izi ku Malawi. Vuto lalikulu limakhala chidwi cha atsogoleri amene alipo nthawi imeneyo. Ngati sali wokunda dziko nkumaonetsetsa kuti zinthu zokomera anthu osati zokomera ife tilatsogolera koma zokomera anthu zichitike, tikhoza kukhala ndi mwayi wakuti izi zitheke. 2063 masomphenya amene wawa ngoti akhoza kutheka tikagawana ndondomeko zakuti aliyense achite chimodzimodzi, aliyense akhalepo ni gawo lake, aliyense ngakhale achinyamata ngati awa ali ni maganizo oti akhoza kukhazikika bwino pa zimene iwo akufuna. Ndiye tinayigawa zaka kuti tizichita ngati pang'ono simaija tikunyema mpaka naitha yonse, chifukwa tikapanda kukhala ndi deliberate policy yakuti titani ndiye kuti tizingokamba zinthuzi. Nchifukwa yake panopa tere tikufuna kuti aliyense wa inu akhale ndi gawo kuti kodi tikwanitsa mwa mtundu wanji. Tinayika zaka 10 zoyambirira, tinayikanso zaka 5 zinazi, nkuyika zaka zitatu, nkuyika chimodzi. Koma chimene tikufuna nchakuti ngati tikhale ndi human resource imene maganiziridwe ake ngosinthika. For that is critical. Ambiri aife ngati tilibe spirit ya patriotism, tidachita give up kale to Afro-pessimism. I use that word guardedly. Afro-pessimism chintenda chonena kuti kulibe chabwino tingachite, ku Malawi kulibe chabwino, ku Africa kulibe chabwino zikhoza kupezeka kwina kokha. I'm telling you, this is it. This is the place where you and I can work to develop and make sure that these things get accomplished. Mmene timakhazikitsa zimene zija 2021 kulekeza 2031 ndi zaka 10 zoyambirira. Ndiye danena kuti tsono mzaka zimenezi tiye tionetsetse kuti tichite fast track zinthu zina. Chifukwa yake tifunitsitsa kuti maphunziro akhale patsogolo, chifukwa zithandizira kusintha ngakhale maganizidwe athu kuti tione kuti amene akudisa zimenezi ali nkuthekera kwake. Development of skills munjira yosiyanasiyana. Tionetsetse kuti ngakhale azipembedzo zikomo kwa inu amene panopa ndi mwezi wosala, zikomo kwa inu amene mukuphunzitsa kuti tichite bwanji kuti anthufe tigwirizane, zikomo kwa inu nonse amene muli ni chidwi chakuti izizi sizichitika chifukwa cha munthu mmodzi koma chifukwa cha ife tonse. So we have a coalition of like-minded people who want to see transformation in this country for real. Ndiye tinayika kuti tikhale ndi ATM strategy chifukwa timafuna kuti agricultural transformation and mechanization ikhale real. Ndiye kuti production ikakula kwathu kuno ikuchita add value to that which we produce, tiziyamba kupeza chuma chathu chochita fund zimene tikufuna zichitika. Tikalimbikitsa tourism. Wina wakadalemba over 10 years ago kuti ku Malawi, Lake Malawi is not an explored thing. Mpa manena kuti mu Africa muno ngati kuli malo 10 oti mpiteko ku Malawi chifukwa cha Lake Malawi komanso Nyika Plateau. Koma tilibe infrastructure kumene kuja yakwanira kuti anthu akabwera akhoza kukhalapo. Chifukwa chake tipanganso kuti tiye tikonze mayendedwe, tikonze misewu, tikonze zoyenderapo pa nyanja. Our lake has the most variegated tropical fish you can ever find on planet Earth. Nowhere else. Otena mkapita kwina mahotela wena mkakaona
somba zotchedwa sickness zimachoka ku Malawi. Ndiye ife tinyadire tikhoza kukhalanso ni zina koma just recently chifukwa sikalekale mwina zinayamba about 10-15 years ago kuti tiyambe kupeza migodi yeniyeni kwathukulo. Mining is the next big thing yoti chite power Malawi's transformation nkubweretsa 2063 closer to us faster than ever. 2063 is nothing but a desired future. And we patterned it after Africa Agenda 2063, the Africa we want. And so we want zinungati zizi zithandizire. Chifukwa tukambakamba za mega farms, chifukwa tukambakamba zokopa alendo, komanso tukambakamba za migodi izi. Ndiye kuti tikhale ndi rutile. The kind of rutile we have, they tell us, is 97% pure titanium. Aliyense azibwera kuno tsopano akafuna zida zawo zipangidwe, akafuna zinthu za masiku ano. This, we would say, green economy that we are pursuing, it's possible chifukwa cha zinthuzi. Ndiye kuchokera ku uranium all the way to niobium in Kasungu, all the way to rutile, all the way to precious stones in Kangankude, all the way in Pegana, rare earth stones to Palombe. All this country is indeed rich. Tikamayimba nyimbo ija ya mtundu watu tidziwoli mpatali. Now we are just discovering it. Can we do it together? Kutili tukuke mwa msanga. Thank you so much, Your Excellency. Maoko. Okay, ndaona ndithu kuti pali anthu oti afuna beke ma suggestions anu. All right. Ndiye kuti muzipange introduce and Good afternoon, Mr. President, or should I say Apule? My name is Amanda Sauter. I'm representing Sanga Youth Club from Katabe. So I wanted to engage you on the issue of Malawi Vision 2063, addressing the question in Nabwera online. Yeah. So on that issue, I wanted to bring about something to you as the president, in your capacity as the president. So in the recent budget, Turuka in Katabe, we got 11.5 million as a district. But out of that amount, only 8 million was set aside for youth. So my question on this, towards you as a president, and I'll get to how it's connected to the policy, is can you not engage the National Local Government Finance Committee, Kudi, when these budgets are made? The ceiling that is there on the youth budget, where they've put our ceiling, they should at least increase it, at least to a minimum of 40 or 50 million per year. Putting chitos is the end, and to they don't know my policy. Malawi Vision will just say, kunziwa mangomva. Kuta fotogoze sa kunziwa, kunika kuyendera kuroa mamizi kwa fotogoza. So on this, I would like to go into Malawi Vision 2063, Enabler 1. Yeah, so on Enabler 1, it says mindset change, which is what you have mentioned. The more people know about the policy, the more we can work together with one mindset. And when mindset changes, behavior changes. Yes. So again on this, there's the Malawi Youth Policy, number 10, priority 10, and priority 3, which is guiding. So priority 3 is talking about transformative leadership, youth inclusion in government system, and priority 10 is talking about coordination, mainstreaming and financing youth agenda. I believe that if you can engage the National Local Government Finance Committee to lift the ceiling on the funding for youth at district level across Malawi, you can see a lot done by youth. Thank you. Nikuthokoza chifukwa cha suggestion imene. Panopa, tachita break. They are discussing all of this in clusters, and I would like for this suggestion to be included, so that people know that we are serious about listening to people. It's not just those who are attending these clusters and discussing the budget. We need to actually make sure that the various sources of funding are used for the benefit of the youth and the women
We need to mainstream these because these are the majority in the country. Thank you for that suggestion. All right, ndori ngobanga so pick mods ikena kadibitize ni mafuso aja. Thank you so much. My name is Matthew Porter. I'm a youth leader and a podcaster. Mr. President, while we have plans as a country, bureaucracy is one of the enemies of progress in public institutions as well as parastatals, just to include them. And young people here have the ability to create digital systems that can eliminate the middleman who delays these processes. I wanted to find out from you if at all you have plans to digitalize most systems in these parastatals and government institutions. But I also wanted to find out from you, Mr. President, the budget that was released shows that we're going to borrow 2 trillion from commercial banks, and the other one is expected from donor aid. But as a country, we have 16 trillion as debt. I wanted to find out, because these young people here and those watching us are the ones who are going to be there in the near future to give back those loans. So what are we doing to eliminate our dependability on debt? Thank you so much. Wow. Thank you so much for that question. It's extremely important. When you are doing your budgets, you need to realize where are we going to get the money to fund all of these programs, because sometimes all we do is suggest programs and more programs and more programs, and when your ability to produce the money is this little, but your appetite to consume is this big, it becomes an anomaly. And that is something that we need to seriously look into. When you borrow to produce, to add value to what you produce, to establish factories and manufacturing plants, that is the kind of investment that you should be involved in. Not borrowing to consume and blow it up, because then you have nothing left at the end of the day. And so I would appreciate a comment if you have any, but this is extremely important. I'll tell you one thing. For example, we keep talking about agriculture, and then I discovered that all the banks put together, what they have invested in agriculture is 8%. And I'm saying that's not right. When you have banks declaring all of these huge profits at the end of a year, and then we are not investing in that which we believe we ought to be, something is not right. And so I went to a bank myself. I know there are other institutions that are helping finance certain of your businesses, including youth programs. But I went to a bank. I tried them out. I says, would you help me? And I think because I'm president, maybe they didn't want to say no. But when they said yes and trusted what I was showing them, I took them over to a piece of land. I says, I want to utilize what I can borrow from you in this. And I can tell you it is one of the mega farms, and this is the second time when we were able, even in times of drought last year, we were able to produce so many hundreds of tons of maize. And I was able within that year pay off my debt to a bank. And this year, they said, now we know you're talking serious. So they also invested, and I have planted over 400,000